Viernes 13 de octubre de 1972. Para la mayoría del mundo, esa fecha solo trae recuerdos de superstitions y malos augurios. Pero para un grupo de jóvenes uruguayos, aquel día significaba el comienzo de la aventura de sus vidas. El sol brillaba sobre Mendoza, Argentina, mientras 25 pasajeros abordaban el Fairchild FH 227 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Eran muchachos del equipo de rugby del Old Christians Club, junto a sus familiares y amigos. El destino final era Santiago de Chile. El plan era simple. Cruzar la cordillera de los Andes, jugar un partido amistoso y volver a casa con una historia que contar. Pero la historia que estaban a punto de escribir no sería contada en una cancha de rugby. Entre risas y canciones, los jóvenes ocupaban sus asientos. Nando Pardo, un fornido estudiante de 22 años, estaba junto a su mejor amigo Panchito. A su lado, su hermana Susana, de 19 años, cenaba con el viaje. Más atrás, Roberto Canessa, un estudiante de medicina de carácter fuerte y decidido, hojaba un libro. Eran muchachos llenos de vida, con familias que los esperaban, con novias que los extrañaban y con un futuro brillante por delante. El vuelo transcurría con normalidad, mientras la imponente cordillera asomaba por las ventanas. Pero el piloto, consciente de las difíciles condiciones meteorológicas, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Las nubes eran demasiado espesas para cruzar por el paso habitual. La nave se vio obligada a detenerse en Mendoza a pasar la noche. Al día siguiente, sábado 14 de octubre, el cielo amaneció despejado. Los muchachos, impacientes, volvieron a abordar. Nada podía salir mal. El piloto era experimentado y el avión, aunque viejo, había superado las revisiones. Pero mientras sobrevolaban los picos más altos de América, el piloto cometió un error fatal. Creyendo haber superado la cordillera, inició el descenso hacia Chile. Un rugido de motor seguido de un silencio helado. El aire se volvió salido. El avión, en lugar de estar sobrevolando valles, se encontraba en el corazón de las montañas, atrapado en un embudo de roca y hielo. Los pilotos vieron la muerte de frente. Un pico se erguía justo delante. Aceleraron a fondo, intentando ganar altura, pero era tarde. El ala derecha se estiló contra la montaña como si fuera de papel. Una cuchilla de metal desgarró el fuselage, arrancando la cola del avión de cuello. Lo que ocurrió después fue un torbellino de cuerpos, maletas y asientos desprendidos. El viento helado azotaba los rostros mientras el avión, convertido en un trineo sin control, se deslizaba por la ladera de la montaña a más de 300 kilómetros por hora. Finalmente, el silencio. Un silencio más aterrador que cualquier estruendo. Y luego, los primeros gemidos. El avión se había partido en dos. Quienes iban en la parte delantera sobrevivieron al impacto. Los de atrás simplemente desaparecieron en el vacío de los Andes. Nando Pardo despertó colgado boca abajo. Un fuerte dolor de cabeza lo cegaba. Alguien le dijo que su madre había muerto en el impacto. Minutos después, supo que su hermana Susana estaba gravemente herida. Tenían frío. Tenían miedo. Y lo peor estaba por venir. El primer día amaneció con una crudeza indescriptible. Los sobrevivientes, 28 almas de los 45 que iban a bordo, emergieron de entre los restos. No había señales de la cola del avión. No había señales de los pilotos. No había señales de radio. Estaban solos a más de 3.500 metros de altura, en una de las regiones más hostiles del planeta. El mundo exterior comenzó a buscarlos. Se organizaron equipos de rescate de Uruguay, Chile y Argentina.
Pero los Andes son un laberinto blanco de cientos de kilómetros. Los aviones de búsqueda pasaban sobre sus cabezas, pero el fuselage blanco se camuflaba con la nieve. Los muchachos veían los aviones y agitaban los brazos con desesperación. Pero los aviones se alejaban, una y otra vez. Al octavo día, una noticia destrozó sus esperanzas. Un pequeño transistor, rescatado de los restos, les permitió escuchar una radio chilena. La voz del locutor fue clara y demoledora. Después de 8 días de búsqueda infructuosa, los gobiernos de Chile, Argentina y Uruguay habían suspendido oficialmente las operaciones de rescate. Los declaraban muertos a todos. En ese momento, algo cambió para siempre en el fuselage. Las reglas de la civilización se desvanecieron. Ya no eran rescatables. Eran solo un grupo de hombres y mujeres abandonados a su suerte. Roberto Canessa, el estudiante de medicina, miró a sus compañeros. Sabía lo que todos calaban. Habían agotado las pocas reservas de chocolate y vino que encontraron en el equipage. No había animals, and hay plantas, and hay nada que cazar. Solo roca y hielo. Y alrededor de ellos, los cuerpos de sus amigos, preservados por el frío extremo. La conversación que siguieron fue la más difícil de sus vidas. Canessa y Pardo, junto a otros como Gustavo Zerbino, sabían que la única fuente de proteína en kilómetros a la redonda eran ellos mismos. Hablaron en voz baja, con el estómago vacío y el alma encogida. Algunos se negaron rotundamente, argumentando razones religiosas y morales. Otros solo loraban en silencio. Finalmente, llegaron a un acuerdo, un pacto sagrado. Si uno moría, su cuerpo podía ser usado para mantener con vida a los demás. No era un acto de barbarie, sino el último recurso para no convertirse en lo que los diarios anunciaban. Un grupo de cadáveres perdidos en la montaña. Canessa, con su formación médica, fue el primero en dar el paso. Cortó un trozo de carne con un trozo de vidrio. Cerró los ojos y lo masticó. No supo a nada. Solo supo que, en ese instante, aceptaba la monstruosidad de su propia existencia para poder seguir viviendo. Los días se convirtieron en una interminable repetición de sufrimiento. El frío era tan intenso que por las noches las temperaturas descendían hasta los 30 grados bajo cero. Los muchachos se apertujaban unos contra otros dentro del fuselage, usando asientos y maletas como aislantes. El rugido del viento no cesaba jamás, como un animal enfurecido que reclamaba sus presas. Las relaciones humanas comenzaron a fracturarse. El carácter de cada uno salió a relucir con crudeza. Algunos se sumían en una profunda depresión, negándose a salir del fuselage, esperando la muerte como una liberación. Otros, como Canessa y Pardo, desarrollaron una determinación feroz. Surgieron liderazgos naturales, pero también rencores. Un grupo quería esperar. Otro grupo sabía que esperar era morir. Las discusiones se volvieron frecuentes. Se acusaban unos a otros de comer más de lo debido, de no colaborar en las tareas de conseguir agua derritiendo nieve sobre chapas de metal. Pero el enemigo no estaba dentro del fuselage. El enemigo era la montaña. Y la montaña no daba tregua. Una madrugada, un rugido ensordecido despertó a todos. Era un alet. Una pair de nieve de varias toneladas se precipitó sobre el fuselage, sepultándolos vivos. La oscuridad fue total. El aire escaso. Los muchachos, atrapados bajo toneladas de hielo, comenzaron a asfixiarse. Las voces se apagaban. Los cuerpos se enfriaban. Nando Pardo, a pesar del dolor y la falta de oxígeno, comenzó a cavar con las manos desnudas.
sus de dos sangraban, pero no sentia el dolor. Cavo durante horas, hasta que finalmente encontró un agujero. El aire fresco entró como un balsamo. Pero al hacer el recuento, 8 personas no habían sobrevivido. 8 amigos más, asfixiados en la oscuridad. Entre ellos, Susana, la hermana de Nando. Pardu la sostuvo en sus brazos mientras la vida se escapaba de sus ojos. En ese momento, Nando Pardu dejó de ser el hijo y el hermano para convertirse en una sola cosa. Una voluntad indestructible de salir de allí, aunque tuviera que caminar sobre los cuerpos de sus muertos. Diciembre llegó con un cambio. El verano austral comenzaba a suavizar el rigor del invierno. Los días eran más largos y el sol, aunque débil, calentaba un poco más. Pardu, Canessa y Antonio Vizinin sabían que era hora o nunca. Tenían que buscar ayuda. No había mapas, ni brújulas precisas, ni equipo de montaña. Solo fabricaron un saco de dormir con el aislamiento térmico que encontraron en la cola del avión, que habían localizado días antes. El 12 de diciembre de 1972, 60 días después del accidente, los tres emprendieron la caminata. El objetivo era escalar la montaña, que los rodeaba para ver que había al otro lado. Ninguno era alpinista. Ninguno sabía lo que era la hipotermia de alta montaña. Pero el miedo a morir en el fuselage era mayor que el miedo a la montaña. La ascensión fue un infierno. Caminaban de noche, cuando la nieve estaba más dura y era menos probable hunters. Durante el día, descansaban agotados, quemados por el sol y ateridos por el frío. Pardu, con su fuerza física, tomaba la delantera. Canessa, con su mente analítica, calculaba cada paso. Vicentin animaba cuando todo parecía perdido. 3 días después, llegaron a la cima. Lo que vieron desde allí heló su sangre. No había verdes valles chilenos. Solo una interminable extensión de picos nevados, uno tras otro, hasta donde alcanzaba la vista. No había fin. No había salvación a la vista. Pardu, desesperado, comenzó a llorar. Canessa sintió que toda la caminata había sido en vano. Pero entonces, Pardu miró hacia el oeste. Y vio algo. 2 picos, más bajos que los demás, parecían dividir la cordillera. Más allá, una mancha verde. No era un valle, pero era diferente al blanco eterno. Decidieron que esa era su dirección. No había alternativa. Vicentin regresó al fuselage para llevar la noticia y aliviar el peso del grupo. Pardu y Canessa continuaron solos. Caminaron durante 9 días más. Sin comida, sin fuerzas, dimiendo al raso. Pardu, en un momento de debilidad extrema, le dijo a Canessa que siguiera sin él. Canessa se negó. Juntos, o ninguno. Esa noche, abrazados para no congelarse, escucharon un sonido que no reconocen. No era viento. Era agua. Agua corriente. Al día siguiente, tras descender una pendiente imposible, encontraron un río. Y luego, un pequeño arroyo. Y luego, algo que les erizó la piel. Una lata de sopa vacía, abandonada por algún cazador. Estaban en territorio habitado. El 20 de diciembre de 1972, un arriero chileno llamado Sergio Catalán cabalgaba por la orilla del río San Fernando. Llevaba una vida sencilla, alejada del mundo. De repente, su caballo se detuvo. Catalán miró al otro lado del río. Vio 2 figuras, más muertas que vivas, con los ojos hundidos y la piel cortada por el sol y el hielo. Eran esqueletos con vida. Uno de ellos intentó hablar, pero solo emitió un sonido ronco. Luego, tomó una piedra y, con manos temblorosas, escribió en el suelo unas palabras que quedarían grabadas en la historia.
Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Catalán. Conmovido, les dio su propio queso y pan. Luego, emprendió el camino de regreso. Tardó varias horas en llegar a un puesto de carabineros. Nadie lo creía al principio. Eran los muertos de los Andes. Pero al ver su rostro, al escuchar la historia, la noticia voló. Los periódicos del mundo entero cambiaron sus portadas. En el fuselage, los 16 sobrevivientes restantes esperaban sin esperanza. Llevaban 3 días sin noticias de Pardo y Canessa. Creían que habían muerto. Pero entonces, el 22 de diciembre, un ruido rompió el silencio eterno. No era el viento. Era el sonido de un helicóptero. Los hélices levantaron la nieve mientras los sobrevivientes, incrédulos, salían del fuselage. Abrazados, lloraban y reían al mismo tiempo. Los pilotos chilenos no podían creer lo que veían. Ali estaban vivos después de 72 días. El rescate se realizó en 2 viajes. Los helicópteros no podían volar de noche, y la cordillera era demasiado peligrosa. Al final del segundo día, los 16 estaban a salvo en hospitales chilenos. La noticia dio la vuelta al mundo. Pero pronto llegaron las preguntas incómodas. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué comieron? Los periodistas husmeaban. Y la verdad, lentamente, comenzó a filtrarse. El mundo se escandalizó. Hubo quienes los llamaron canibales, quienes los condenaron desde sus púlpitos, y quienes escribieron artículos llenos de morbo. Pero los 16 nunca pidieron perdón. En cada entrevista, en cada libro, en cada mirada, explicaron el pacto que hicieron en la montaña. No fue un acto de salvajismo, sino el más profundo acto de amor hacia sus compañeros muertos, que entregaron su cuerpo para que otros pudieran vivir. Al regresar a Montevideo, la ciudad entera los recibió como héroes. Pero ellos sabían que el verdadero héroe era el grupo que quedó en la montaña. Los que no volvieron, Whitesea memoria los obligaba a vivir cada día con una intensidad que pocos seres humanos pueden comprender. El milagro de los Andes no fue solo sobrevivir. Fue aprender que, al borde del abismo, el ser humano puede encontrar una fuerza que en él mismo sabía que poseía.